Akuko Uwa na njikọta mgbasa ozi. Ebolachi nke onye chiri ya zere n'akụkọ ụwa n'ụtụtụ taa bụ Tọzdee ma bụla abalị 21 n'ime ọnwa Maachị afọ 2024. Anyị na-azụta bụ afọ gere isiokwu ga-eme akụkọ ị ga-anụ. Gọvanọ Soludo agbapego okporo ụzọ Amansi Ufuma Road maka ọhaneze na-agba na ya. Osote gọvanọ bụ Ibezim ekwugo na ọdịmma ndị Anambra ga-aga n'iru ibe ihe kachasị wee bụrụ ebumnobi ọchịchị dị ugbu a. Ụlọ ikpe ajụgo ịkwụsị usoro ịchụtụ Shuaibu nke Edo steeti n'ọkwa. Mmadụ 8 nwụrụ anwụ n'oge ụgbọ mmiri nwere ọkọlọtọ ndị Korea mikpuru na ikpere mmiri Japan. Tupu ịnere akụkọ anyị n'uju, geregodo ozi a pụrụ iche. Gọvanọ Chukwuma Soludo abịaghị iweta mgbanwe na ozuzu oke ịhazi ọnọdụ akụ na ụba Anambra steeti nakwa ịkwalite oke ihe eji mara ndị Igbo ka anyị kwado na ozuzu oke maka nnukwu ọrụ chere ya n'ihu. Ọka akụkọ bụ Ifeọma Akife. Gere akụkọ anyị n'uju. Okporo ụzọ dị kilomita 26.4 bụ okporo ụzọ Amansi Ntọkọ ndị Ukwuenu Awa Ufuma Road bụ nke agbapegoro maka ọhaneze na-agba na ya. Ya bụ okporo ụzọ bụ nke agbapere na nkenke mmemme dịgasị iche iche bụ nke e nyere ọrụ ngo na ya ma merube ịmalite ọrụ na ya site n'aka Gọvanọ Chukwuma Soludo n'ọnwa Septemba afọ 2022 ma bụrụ nke dị oke mkpa na mba a na-agba ime Anambra steeti ka ọ na-aga n'iru. Gọvanọ Soludo na ndị ya na ya iwe mee ya bụ njem kwụsịrị nkenke oge n'obodo dịgasị iche iche bụ okporo ụzọ ha gafere ma bụrụ ebe igwe mmadụ nupụtara wee were abụ egwu nakwa mmemme obi aṅụrị ndị ọzọ iji gosipụta obi aṅụrị ha wee nabata ya. Onye nta akụkọ anyị n'obi gọọmenti bụ Ejike Abana kọrọ akụkọ a ka o si gaa. Dịka Gọvanọ Soludo si wee kọwaa, ya bụ ọrụ eji n'aka bụ ọrụ idozi Anambra n'agbanyeghị otu pati maọbụ ụka onye nọ na ya, ma kọwaa na ọrụ a na-arụ gbasoro ihe eji mara ndị otu All Progressives Grand Alliance APGA bụ nke ebumnobi ha bụ ime ka ọha mmadụ bụrụ ndị atụrụ n'agba ụbịam. Gọvanọ gara n'iru kwuo na obodo ọhụụ bụ nke a ga-ewube na ya bụ okporo ụzọ awara awara ma kọwaa na eji nwayọ nwayọ na-ese ya. Onye ji ọkwa Transition Committee Chairman nyegara ọrụ mba North Sa Ogochukwu Ekwueme kwere nkwa na ndị mpaghara ahụ ga-aga n'iru na-agbanyere ọchịchị Gọvanọ Soludo aja n'ukwu. Onye eze ọdịnala ndị Awa Igwe Israel Ezue, President General ndị Awa Chief Raymond Ofo ya na President General ndị Ufuma Retired Commodore Clement Ofo kọwara na ọ bụ n'afọ 1978 ka ha bidoro na-ayọ maka ya bụ ụzọ wee too Gọvanọ Soludo maka imezu nkwa ya. Anọ na ya bụ mmemme gbapee ya bụ okporo ụzọ. Ejike Abana maka akụkọ ụwa ABS. Osote gọvanọ Anambra steeti bụ Dr. Onyekachukwu Ibezim ekwego ndị Anambra nkwa na ọchịchị ọkammụta Chukwuma Soludo nọ n'isi ya ga-akwalite okpukpe abụọ ihe o mepụtara n'afọ abụọ gara aga n'ime afọ ndị anụnwa fọrọ afọ. Osote gọvanọ kwere nkwa n'ogige International Convention Center ọka n'oge otu mmemme achịkọbara iji wee merụba ọgbọ afọ abụọ nke ọchịchị dị ugbu a ji wee rigoro n'ọkwa ọchịchị. Onye nta akụkọ anyị bụ Emma Okonkwo ji akụkọ abịa. Steeti a bụ Dọkịta Ibezim onye kọwara na ọdịmma ndị Anambra bụ nnọọ nke na-echu ọchịchị ọkammụta Chukwuma Soludo ụra oge ọbụla kwupụtara na ndị Anambra ahụbeghị ihe ọma na ọchịchị ọkammụta Soludo ebe ọ kọwaa ihe ọma dị iche iche ọchịchị a megoro na Anambra steeti dịka obere ihe n'ihe ndị ọ na-akwado ime n'ọdịnihu. Dọkịta Ibezim keneziri ndị Anambra maka ịdị na-enye ọchịchị ọkammụta Chukwuma Soludo nkwado otu o kwesịrị ma kpọkwue ha ka ha gaa n'iru n'inye ọchịchị a nkwado dịka ha na-enye ya. Onye ji ọkwa kọmishọna na-ahụ maka mmepụta ngwaahịa na steeti a bụ Maazị Christian Udechukwu, onye na-ahụ maka ogige ebe obibi bụ Maazị Felix Odimegwu nakwazi onye ndụmọdụ pụrụ iche nye gọvanọ steeti a n'ihe gbasara mmepụta ihe dị iche iche na azụmahịa n'ụzọ ọgbara ọhụụ bụ Nwaada Chinwe Okoli. N'okwu ha dị iche iche gụpụtara ụzọ dị iche iche ọchịchị ọkammụta Chukwuma Soludo site n'ụlọ ọrụ ha dị iche iche si wee mee ihe na-atụ ndị mmadụ n'anya n'ụzọ pụrụ iche ndị gụnyere idozigasị ogige ebe obibi hụ na enwe ozi mbuze dịka enwe na mbụ iwulite ọnọdụ azụmahịa na steeti a nakwazi ịkụziri puku kwuru puku ndị ntorobịa aka ọrụ dị iche iche iji wee mee ka ha nwee ha na-arụ ma bara onwe ha uru.
n'okwu ha dị iche iche. Onye ji ọkwa National President nke Anambra State Association of Town Union bụ ọkaikpe Titus Akpụdo. Onye ji bụ ọkwa Majority Leader nke Anambra State House of Assembly bụ Maazị Emeka Afọka kwupụtara nnọọ na ọchịchị ọkammụta Chukwuma Soludo alụgo ọrụ ọma dị iche iche nye ndị Anambra nke ọ na-enweghị gọvanọ chigo steeti arụrụ na mbụ, ma kọwaa na gọvanọ egosipụtawa onwe ya dịka onye bụ ọdịmma ndị Anambra n'obi oge ọbụla site n'iwu na amụma dị iche iche ọ na-ewepụta. N'aka nke ha, onye ji ọkwa onye ọchịchị nchere oge nke Idemmili North bụ Maazị Chuks Brown Igbanua. Onye nke ji ọkwa ọchịchị nchere oge nke Ọka South bụ Maazị Thank God Anago. Onye nke Orumba South bụ Prince Neville Uchendu kọrọ nnọọ ọlụ dị iche iche gọvanọ Chukwuma Soludo lụrụ n'Anambra steeti dịka ọ pụrụ iche, nakwazi ihe na-agbara gọvanọ Soludo akaebe na ọ bụ ezigbo mmadụ na onye chọrọ agamniru Anambra steeti, ebe ha towezi gọvanọ maka otu o si were nwatakịrị akụnụba steeti a nwere na-alụ ọlụ a na-ahụ anya, ọbụnadị n'oge dịka ugbu a akụnụba Naijiria na-ahụju anya site na ICC dị n'Ọka. Abụ m Emmanuel Okonkwo. Ndị omebe iwu na Anambra steeti achịkọbago nyocha etu gọvanọ Chukwuma Soludo si wee metego n'ime afọ abụọ ji wee nọrọ n'ọkwa ma tụọ onye maka agadaga mmepe dịgasị iche iche nakwa usoro ndu ya bụ kponoyoyo bụ nke ha sịrị na omego karịa ndị ọzọ n'akụkọ steeti a. N'akụkọ a pụrụ iche, onye ntị akụkọ anyị site n'alaka omebe iwu bụ Emmanuel Chigbata wetara echiche ndị omebe iwu gbasara ọchịchị gọvanọ. N'ọgbakọ ndị omebe iwu nke steeti a nke ha nwere n'ụlọ ọgbakọ ndị omebe iwu nke Anambra, a nọrọ n'oge ahụ gụpụta ọtụtụ ihe ndị aka na-achị steeti a rụpụtagoro kemgbe ọ banyere n'ọkwa ọchịchị, bụ ndị gụnyere ọtụtụ kilomita ụzọ ọ rụgoro, iwo n'ọrụ ndị nkụzi ruru 5,000 ma na-akwadokwe iwo ndị ruru 3,000, inye agụmakwụkwọ n'efu nyegara ụlọ akwụkwọ gọọmenti nwegasịrị na steeti a, iji ndekwuru nde ego kwado ndị ntorobịa ruru 5,000 n'iji wee mepee afịa ha ga na-azụ ma ọkwa nyere onwe ha aka. Ihe ndị ọzọ agụpụtasịgara ọlụgoro kemgbe ọ banyere ọkwa ọchịchị bụ nke kwere na o nyere ụmụ nwaanyị dị ime ikike ịmụ nwa n'efu, ya nakwa ije antinental neta onwe ha anya mgbe ha dị ime n'ụlọ ọgwụ gọọmenti dị iche iche na steeti a, na ọtụtụ ihe ndị ọzọ gasị. Oge a nọrọ n'eto gọvanọ maka ọlụ ya, onye Majority Leader bụ Sir Ikenna Ọfọdeme nakwa onye Chief Whip n'ụlọ omebe iwu bụ Chief Jude Ngobili nọrọ n'oge ahụ too gọvanọ Soludo ma kọwaa ya dịka okwukwe ndị Anambra nwere n'ịgbapụta ha n'ihe mfịa ahụ, ma gwakwazie ya ka o jisi ike n'ọrụ. N'okwu nke ya, onye nnọchite anya Anambra East Constituency bụ Barrister Obi Nweke nakwa ogbo ya bụ Honorable Chuks Azọtani ya nakwazi Honorable Anayo Okpaleke kọwara ọrụ gọvanọ Soludo na nkenke oge ọ banye dịka ọ pụrụ iche, ebe ha mere ka amata na enweghị ebe o ji gbazite ego wee na-arụ ihe ọbụla ọ na-arụ, ma kwuo na ọrụ ya bụ nke na-edu ude n'ala anyị Naijiria. Onye nnọchite anya nyegara Agụata Constituency 2 n'ụlọ omebe iwu bụ Honorable Tony Mobiike, onye Minority Leader Honorable John Bosco Akaegbobi nakwazi Honorable Augustine Ike toro adịmuchu aka na-achị steeti a dị n'iji wee mee ka steeti a bụrụ ebe obibi bụ Igba, ma tokwezie ya n'ọrụ ọ na-alụ n'ebe ọ gbasatara ọrụ nchekwa ya nakwa ịkwado iwu. Ha mekwezi ka amata na eto dike na nke o mere ome ọzọ gawa n'iru. Otu Anambra State Association of Town Unions asatọ etogo gọvanọ Chukwuma Soludo maka ọtụtụ mmepe na-ewere ọnọdụ n'otu oge n'akụkụ niile nke steeti a. Onye isi etiti nke otu ahụ bụ Barrister Titus Akpụdo, onye mere ka amata nke a na-Ekwueme Square Ọka n'oge njem ndonye ukwu iji wee merube afọ abụọ Soludo ji wee nọrọ n'ọkwa ọchịchị, nọrọ n'ebe a wee gosipụta na ha nwere ntụkwasị obi n'ebe gọvanọ nọ ma kwe nkwa na asatọ ga-aga n'iru onye na ha ịlụkọrịta ọrụ ọnụ iji wee mezuo ebumnobi obodo dị mma obi maka ndị Anambra. Gere akụkọ a n'uju. Na onye isi ndị asatọ a na-ekwu nke a ka onye African Director International Association of World Peace Advocates Dr. John Mechie tokwara aka na-achị steeti a maka ọrụ mmepe dị iche iche ọ na-alụgasị na steeti a, bụ nke ọ kọwara na ọ dị nnọọ mkpa na udo na-aga n'iru na Anambra steeti. Onye isi ndị asatọ a
Chief Akuko ji nnọọ ya bụ ohere wee rịọ Gọvanọ Soludo ka ọ kaba arụ itinye ihe gbasara Nigerian Hunters and Forest Security Service n'akwụkwọ ọrụ nchekwa nke steeti a iji hụ na ha nyere aka ikpochapụ mpụ na ori karịsịa na ebe ọ gbasatara ọhịa, ebe a na-arụ ọrụ na ebe ndị ọzọ dịgasịkwa mkpa. Chief Akuko kọwara na ndị Asatu kwụ nnọọ aka na-achị steeti a Gọvanọ Soludo na-azụ chinchin iji nyere ya aka ịhụ na ezi ọrụ o nwere maka steeti a bụ nke gara n'ihu. N'okwu nke ya ka Dọkịnta Mechie kọwara na ihe dị nnọọ mma ito ezi ọlụ nke Gọvanọ Soludo na-alụ bụ onye nke ọ kọwara na ọ kpachapụrụ anya n'iji obere ego dị na steeti a wee rụpụta nnukwu ọrụ mmepe na obodo dịgasị iche iche na Anambra steeti. O toro Gọvanọ Soludo maka ọlụ ya pụtara ihe na obodo ya bụ Umueri ma kenekwa Kọmishọna nke Arụike Dọkịnta Afam Obidike bụ onye nke dọnyere ya bụ ọrụ ukwu bụ nke pụtara ihe na iwuni na itinye akụrụngwa dị iche iche na ụlọọgwụ Umueri General Hospital wekwa ndị ọlụ dọkịnta na ndị ọlụ arụike ndị ọzọ. Ndị na-akwado ime ihe nhatanha nakwa ịtụgharị ọkwa ndo site n'otu akọ gaa na nke ọzọ na kansụl ime obodo Ayamelụm nke steeti a emerụbeghị etu esi wee na-achịkwa ịhazi na zon nhọpụta ndị nnọchite na ọgbanta nkwado Ayamelụm ma mee ka amata na ya bụ amụma ga-eweta ezigbote nnọchite onye ọbụla ga na-esonye na ya. Ya bụ mmemme bụ nke a bịara site n'aka ụmụafọ eji okwu ha agba ezu sitere n'obodo ha nakwa obodo ndị na ha gbara agbata obi. Onye ọla ya bụ Chibụzọ Obidike sonyere ha maka ọrụ anyị ka o si gaa. Okwu na mmemme ahụ ka onye na-anọchite anya ọgbanta vootu Ayamelụm n'ụlọ omebe iwu Anambra steeti bụ Honorable Bernard Udemezue nọrọ kwuo nkwesị ike ndị eji okwu agba izu n'ebe ahụ bụ nke kọwara na a ga na-ebugharị ịnọchite anya ndị ọgbanta vootu ahụ n'etiti obodo asatọ mezutere ya bụ okpuru ọchịchị ma kwue na a na-ele anya na ọ bụrụ na ndị ọmụọ ejecha afọ asatọ nke dịrị ha na obodo ndị ọzọ na-akapa ewepụta ndị mmadụ ga-abụzi ndị ga-ewepụta onye nnọchite anya ọzọ. Dịka onye omeiwu ahụ siri kwue, ọ bụrụ na edebanye bụ nkwenye nke ndị eji okwu agba izu kwenyere gbasara ibugharị nnọchite anya n'obodo ahụ na ọ ga-enye aka iweta udo tọrọ atọ, ịkwalite ịhụnanya na ịkwalitekwa ezigbo nnọchite anya na ya bụ ọgbanta vootu. Ndị ọzọ kwuru okwu na mmemme ahụ nke gụnyere onye eji okwu ya agba izu bụ Barrister Sunday Okolo, onye isi ọchịchị ọmụọ bụ Chief Cyril Anyanwụmelụ, ndị ọzọ eji okwu agba izu nke gụnyere Simon Ofuonye nakwa Maazị Emeka Chụba nakwa onye nke sikwa ụmụ mgbo wee bịa bụ Barrister Chikelue Machie n'otu kwuru na ya bụ atụmatụ bụ nke ga-akwalite ịdị n'otu, imekọ nwanne nakwa ịkwalite ọchịchị tọrọ atọ, ebe ha nọziri rịọ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ka ha gbaa mbọ hụ na ha na-erubere ya bụ nkwenye kwenyere na ya bụ ọgbanta vootu isi iji hụ na gusobere ọdịmma obodo ahụ ka ọ bụrụ nke na-agawanye n'iru. Otu onye zọrọ ọkwa ịnọchite Ọka North na South n'aha otu All Progressives Grand Alliance APGA na nhọpụta izugbe nke afọ 2023 bụ Chief Azubike Ekweọzọ ekwugo na Gọvanọ Chukwuma Soludo anọrọgo n'ime afọ abụọ ji wee nọrọ n'isi ụgbọ steeti a wee gosi n'eziokwu na o nwere ihe niile ọ ga-ewe iji wee chi steeti a ma kesaa ezigbote ọchịchị onye kwuo uche ya. Ọ sịrị na ọtụtụ ụlọ okporo ụzọ nakwa ọrụ mmepe ndị ọzọ gosiri n'eziokwu na-eji ego ndị Anambra alụ ọrụ kwesịrị ekwesị site n'aka gọvanọ kpatara o ji wee kpọọ oku ka ndị Anambra gaa n'iru na-akwadie nakwa maka anya ichi nke ugboro abụọ. Onye ọla ya bụ Joseph Egbeọcha ji akụkọ abịa. Ekweọzọ kọwara na site n'amụma ọrụ nakwa ọrụ Gọvanọ Soludo ji n'aka na ọ na-egosipụta na ọ nwere mmasị maka ọdịmma nakwa ịkwalite obibi ndụ ụmụafọ Anambra na ndị bi n'ime steeti a. Ọ chọpụtara na ọchịchị Gọvanọ Soludo agaala n'iru n'imepe mpaghara dị iche iche na steeti a, ọkachasị ebe ọ gbasatara agụmakwụkwọ nakwa arụike, ebe ọ chọpụtara na eweera ọtụtụ ndị mmadụ n'ọrụ iji kwalite aka ọrụ nakwa odibo a na-agbara ndị mmadụ na Anambra steeti a. Chief Ekweọzọ onye kọwara na ịkwalite amụma
ma ọrụ Primary Health Center dịgasị na steeti a bụ nke na-egosipụta Gọvanọ Soludo dịka ezi onye ọchịchị bụ ọdịnamma ndị ọ na-achị n'obi. Kọwara na ya bụ gọvanọ edere aha ya n'akwụkwọ dịka otu n'ime gọvanọ bụ ndị na-arụ ọrụ bụ nke Anambra steeti nwegoro, n'ikene ya maka ezi ọrụ ya nakwa ebumnuche ya maka ịkwalite obibi ndụ ụmụafọ Anambra steeti ya nakwa ime ka Anambra bụrụ obodo na-aga n'iru. Ka Chief Ekweọzọ nọrọ kwupụta ebumnuche ya ịhụ na Gọvanọ Soludo bụ onye afọ o nwere n'ọchịchị bụ nke ga-ejupụta n'ezi ọrụ nakwa ịkwalite obibi ndụ ndị Anambra steeti. Site n'Ọka, abụ Joseph Egbocha maka Akụkọ Ụwa ABS. nke ugboro abụọ ya ugbu a, otu ụlọ ikpe ukwu etiti nọ n'Abuja ajụgo ịkwụsị amụma eji n'aka iji wee chụtuo osote gọvanọ Edo steeti bụ Maazị Philip Shuaibu n'ọkwa site n'aka alaka omebe steeti ahụ. N'oge enwere ọgbakọ n'ụlọ ikpe ụbọchị Wenezdee, ya bụ ayọ ọ na-ayọ ka a na-achịkwa n'usoro eji wee mee ihe site n'aka alaka omebe steeti ahụ nakwa ndị ọzọ aka ha dị na-aba ama ịchụtụ ya n'ọkwa bụ nke a jụrụ ịnabata site n'aka Justice James Kolawole Omotosho. Maazị Shuaibu site n'aka onye ọkaiwu na-ekpe ọnụ ya bụ ọkammụta Olawoyi Awoyale, onye Senior Advocate of Nigeria SAN, ji ọnụ wee kpọọ oku ka a gbasokwa usoro ejibu eme ihe site n'aka ndị niile aka ha dị na ya bụ okwu gbasara ya bụ amụma ịchụtụ ya n'ọkwa. Ya bụ nnukwu onye ọkaiwu n'oge ọ na-achọ ka o mee ka ụlọ ikpe ahụ ghọta ihe gbasara ya bụ okwu rụtụrụ aka n'otu ikike o ji wee kwado ya bụ okwu ọ na-ekwu, mana Justice Omotosho n'okwu ya mere ka amata na ya bụ ihe ọ rụtụrụ aka enweghị ka o si wee metụtaba ikpe Shuaibu n'ihi na gọvanọ Edo steeti nakwa ndị alaka omebe iwu Edo steeti na onwe ha bụ ndị kachasị wee pụta ihe na ya bụ amụma ịchụtụ ya n'ọkwa bụ ndị enyeghị ya bụ akwụkwọ o kwuru gbochiri ya bụ ihe ha na-eme. Ewezi nke ahụ, ya bụ ọkaikpe gbakwara ndị niile aka dị n'okwu a ka akwụkwọ ọbụla a ga-enye ndị aka ha dị na ya bụ okwu site n'aka ụlọ ikpe bụrụ nke a ga-eji akara otu ụlọọrụ Korea Company edebara aha ha mara amara wee mee. Justice Omotosho mechazi karịa ikpe ha ka ọ dị n'abalị 15 ọnwa Eprel maka ịga n'iru na ya. Mmadụ asatọ bụ ndị ọkwọ ụgbọ mmiri anwụgo n'oge otu ụgbọ mmiri nwere ọkọlọtọ ndị mba Korea mikpuchara na West Coast nke Japan. Otu onye ọzọ bụ onye ahụ kwara ka ọ nọ n'ajọ ọnọdụ ahụike ebe mmadụ abụọ ndị ọzọ ka na-efu efu. Ndị nchekwa mmiri Japan sịrị na ya bụ ụgbọ mmiri Kyong-song bụ nke mikpuru na mpaghara Yamaguchi Prefecture n'oge ndị ya bụ ụgbọ mmiri kpọchara oku ka a gbatara ha ọsọ enyemaka. Ya bụ ọchịchọ ka na-aga n'iru maka mmadụ abụọ ndị ọzọ bụ ndị ọkwọ ụgbọ mmiri nọkwa na ya bụ ụgbọ mmiri ebe ya bụ ụgbọ bụ nke a na-ekwu na o ji ihe wee jigide ya. Ndị nchekwa ihe gbasara mmiri na mba Japan kọrọ na ndị nọ na ya bụ ụgbọ mmiri gụnyere ndị Korea abụọ, ndị Indonesia asatọ nakwa otu nwa afọ mba China. Obi aṅụrị jupụtara ndị nkụzi nakwa ụmụ akwụkwọ Community Secondary School Mgbakwo n'obi n'oge ha merụbere mmemme agba nke mbụ nke asọmpi Inter-House Sports Competition ha n'ihe karịrị afọ 10. Ndị nne na nna ụmụ akwụkwọ ha nakwa ndị otu ndị ọzọ na-arụ ọrụ abụghị ndị nkụzi na ya bụ ụlọ akwụkwọ nakwa na obi aṅụrị n'oge ya bụ asọmpi bụ nke ha nọrọ na ya wee mee ihe mmemme dịgasị iche iche na egwuregwu na ụdị dị iche iche nakwa ihe mmemme ndị ọzọ eji wee gosipụta oke omenala nakwa ihe ndị ọzọ eji wee mara ndị Mgbakwo na kansụl ime obodo Ọka North. Amaka Chibuzokoye soro ya na ya bụ mmemme wee kọrọ anyị ka o si gaa. Mpi egwuregwu bụ nke ndị gụburu akwụkwọ na ya bụ ụlọ akwụkwọ bụ ndị eji Old Boys Association mara n'asụsụ bekee bụ nke ya bụ ụlọ akwụkwọ nke ejiburu Boys Secondary School Mgbakwo wee mara chịkọbara iji kpọlite obi ụmụaka ahụ elu ma kụziere ha ihe dị iche iche ha kwesịrị ịma na-abụghị naanị agụmakwụkwọ. Ọ bụ otu n'ime mbọ ndị ya bụ otu na-agba iji kwalite agụmakwụkwọ na ya bụ ụlọ akwụkwọ nke ndị ọzọ gụnyere ịlụgharị ụlọ ebe a na-agụ akwụkwọ dị iche iche, ibute akụrụngwa eji agụ akwụkwọ nakwa ịkwalite ọnọdụ ndị nkụzi nakwa ndị ọchịchị ya bụ ụlọ akwụkwọ.
mgbe ọ na-ekwu okwu na mmemme ahụ ka onye zonal director nke agụmakwụkwọ n'ụlọ ọrụ Post Primary School Service Commission nke Ọka Zone bụ Oriakụ Ngozi Chukwujekwu nọrọ kwuo na ya bụ asọmpi bụ nke a na-eme na ya bụ ụlọ akwụkwọ ka e mere nke ikpeazụ n'afọ 10 gara aga ma kwuo na ya bụ atụmatụ bụ nke mere wee chọpụta ọtụtụ ụmụ akwụkwọ nwere ihe dị iche iche ha nwere ike imezupụtara ebe ọ nọziri too onye isi ụlọ akwụkwọ ahụ bụ dọkịnta Uche Ụzọ nakwa ndị gụburu akwụkwọ na ya bụ ụlọ akwụkwọ maka ịgba mbọ chịkọba ya bụ mmemme. N'okwu nnọọ ya ka onye isi ụlọ akwụkwọ nke ya bụ ụlọ akwụkwọ bụ dọkịnta Ụzọ nọrọ gụpụtagasịa ụzọ dị iche iche ndị ahụ gụburu akwụkwọ na ya bụ ụlọ akwụkwọ si akwalite ya bụ ụlọ akwụkwọ ebe ọ nọziri rịọ arịrịọ ka enebakwa anya na mkpa niile dị iche iche na-akpa ụlọ akwụkwọ ahụ ka wee si na ya wee nyere ha aka. N'okwu ya ka Maazị Ikechukwu Igwebuike bụ onye isi oche na ya bụ mmemme bụ onye nọchitere anya ya bụ onye isi otu Parent Teacher Association bụ Maazị Arinze Nwoye nọrọ kwue na asọmpi egwuregwu bụ nke na-akwalite nwa ụmụ akwụkwọ ma kwa gosipụta akara aka dị iche iche nke ha nwere dịka o si metụta egwuregwu. Mgbe ọ na-ekwu okwu n'aha ndị gụburu akwụkwọ na ya bụ ụlọ akwụkwọ bụ Old Boys Association na bekee ka onye otu ahụ bụ Maazị Michael Mmadụmere nọrọ kwue na ndị otu ahụ na-agba mbọ n'ụzọ dị iche iche ịkpọghachite ụlọ akwụkwọ ahụ na ugo eji mavuru ha ma kwue na ha ga-agazi n'iru ịchọpụta ụzọ dị iche iche ha ga-esi na-akwalite ya bụ ụlọ akwụkwọ. Ndị bịagasịrị ya bụ mmemme gụnyere onye isi oche ọchịchị nchere oge nke okpuru ọchịchị Ọka North bụ Comrade Tangod Anagọ nakwa onye isi obodo ndị Mgbakwụ bụ Maazị Basil Chukwunwokeọma. cheta na ị nwere ike isonyere n'akụkọ nakwa ihe mmemme ndị ọzọ ABS na-eme n'ebe ọ bụla ị nọ n'ụwa site n'ịbanye na Facebook page anyị na Anambra Broadcasting Service, sonyere na YouTube na ABS Television nakwa Twitter na Instagram na ABS Radio TV, banye na webụsaịtị anyị na www.absradiotv.com. Ga-enwekwazie isiokwu ndị mere aka anyị kọrọ gị. Gọvanọ Soludo agbapego okporo ụzọ Amansi Ifuma Road maka ọha na eze gbaba na ya. Osote gọvanọ Bibe Ezim ekwugo na ọdịmma ndị Anambra ga-aga n'iru ibe ihe ga-akacha na-eche ọchịchị dị ugbu a ụra. Ụlọ ikpe ajụgo ịkwụsị usoro ịchụtụ Shuaibu nke Edo steeti n'ọkwa ọchịchị. Site na mba ofesi mmadụ 8 nwụrụ anwụ n'oge ụgbọ mmiri nwere ọkọlọtọ ndị Korea mikporo na ikpere mmiri Japan. Tupu anyị achịkọta gerekwa ozi a pụrụ iche, Gọvanọ Chukwuma Soludo abịaghị iweta mgbanwe na ozuzu oke ịhazi ọnọdụ akụnụba Anambra steeti nakwa ịkwalite oke ihe eji mara ndị Igbo. Ka anyị kwado ya na ozuzu oke maka ọrụ chere ya n'ihu. N'ebe ka akụkọ ụwa kọrọ n'ụtụtụ a n'aha ndị chekwabara akụkọ ụwa, abụ m Ifeọma Akife na-asị gị daalụ maka isonyere anyị ka ọ dị. Akụkọ ụwa na njikọta mgbasa ozi ABS. Welcome back to Motivational Tonic, a program designed to help you or inspire you to live the most of your life. And today we are going to continue the series that we started in last 2 episodes where we talked about the stages of life. And we have looked at the 2 stages of life, which is the learning stage, the earning stage. And today we are going to be looking at the 3rd stage of life, which is called the resting stage. The resting stage. Remember, I told you there are 3 things that are instrumental, are very important in this stage. Each of this stage. One is time, the other one is strength, and the other one is money. And for your resting stage, you'll find out there are 2 things you're expected to have in abundance for you to be happy in this stage. One is time. You're going to have time in abundance. Number 2, you're also expected to have money in abundance. And once you have money in abundance, you are very sure you are going to also have already strength is something that is failing you. That is why
The things you used to do when you were on your early stage, you cannot be able to do it. So you don't really have that in abundance, but you have time and you have money in abundance. But one problem we have is this: most people in their resting stage only have time, but they don't have money because of wrong financial decisions they took while they were in their early stage. Some people have been public servants or civil servants for a long time, and when they retire, they are paid their gratuity or something, and most times some of them will start looking for a business they are going to put that money into, and before you know it, that money will disappear. The little money that was given to them for retirement will disappear. Someone that does that is somebody that didn't start on time to start planning for retirement. Then for those people that are into business, by the time you know it, the way the money was coming, they keep doing business, and they feel that their business will continue to sustain them when they get old. But they don't know that they no longer have strength to even continue to research, to continue to do the things they used to do. If it's someone that used to travel around, you find out that the strength to continue to travel that way is no longer there. And people are no longer calling you, or business is no longer moving the way it is. And you find it difficult to hand over to the younger generation to continue because you feel that you want to remain in control because you didn't prepare with the resources you are making for your resting stage. And before you know it, all these people that we celebrated, and you now see them later on in their resting stage, they start looking like hungry people. But I want to encourage you, you can prepare for your resting stage. Money should be part of the things that you have in abundance. If not, you start bugging your children, you start becoming a burden to them, and you start depending so much on them. And before you know it, your child that has so much responsibility, who is on his any stage, trying to find his ground, trying to do this one, trying to do all that, you are not carrying your own problem or adding to his own. So I want to encourage you, you can plan a resting stage. And the good thing is, your resting stage doesn't require so much from you, because all you just need is things that you need to do with your resources just to be happy. That's all you need in your resting stage. So I want to encourage you for your resting stage. One of the things you need to do in your any stage, begin to plan for your resting stage. One of the things I encourage people to do is, if you can be saving 20%, the way you save them, the way you give 10% in church as your tithe, if you can also be able to strain yourself that way to be saving 20% of whatever thing you are earning, if you can be able to discipline yourself to be saving 20% every month on whatever thing you are earning, it will be more than enough to take care of you in your resting stage. Not by taking care of you. What I mean is this: when you do that, any resources you are getting from there, you can use it to start investing on some things that will give you residual or passive income. By the time you retire, you can depend on those things, and that will help you to have a better life. I may not have time to continue to draw this thing or go deeper into it, but there's more to it, and I've seen people try it and it works for them to prepare for the resting stage. Please begin now to think about your resting stage. For those that are in their learning stage, see you in our next episode. Bye. I have got my car for full body work. Madam, look, we will shine this car. Wait. This cough doesn't sound good at all. What are you doing about it? Oga doesn't want to go to the hospital. No, now. Cough is a sign of different infections, including tuberculosis. Kai, I've been coughing for more than 2 weeks now. There's no need to fear. I have done this test myself. To know the right treatment for the particular cough you have, you must first get tested. Oga Chekamo, make you dey sure, because who no go? No go, no. Check that cough for tuberculosis. Chekamo, make you dey sure. If your cough is more than 2 weeks, it could be tuberculosis. TB test and TB treatment are free. Just call the National TB Hotline on 3340 or dial *3340# for more information. This message is brought to you by the Federal Ministry of Health with support from the American people.